Hello students, today we are going to start the new topic chemical thermodynamics. So this is the topic from the first section, or you can say this is the physical chemistry. So the chemical thermodynamics. So this topic is important topic. It is having the compulsory marks 6 and with option for 8 marks. So this is one of the important topic. So we have to study. So what is about this thermodynamics? So what is this thermodynamics? Thermodynamics, so this is again the branch of science, and this branch it deals with study of different forms of energies. So this branch it is related to different forms of energies, or it deals with the study of different forms of energies and their quantitative relationship. Quantitative relationship means, so we have observed different forms of energies, that means heat energy, light energy, electrical energy. So these are the different forms of energies. So in some reactions the potential energy is converted into kinetic energy. For example, the water, when this water is stored in a dam or in a you can say in a vessel, it is having the kinetic energy. But when we pour that vessel, that water from the vessel, or this water is circulated, or this water is drawn from upper portion to lower portion, from top to bottom, then this potential energy of the water is converted into kinetic energy. Again, in our different chemical reactions, आपण लॅब मध्ये ज्या करतो रिएक्शन, सो in these chemical reactions the chemical energy, in some reaction heat energy is released, heat energy is evolved. So in these reactions the chemical energy is converted into sometimes light energy, sometimes heat energy. So this shows their quantitative relationship, or this explains their quantitative relationship. So one form of energy can be converted into another form of energy. So this branch thermodynamics, chemical thermodynamics, this branch it explains different forms of energies, their quantitative relationship and the energy changes. This branch also explains the energy changes in chemical and physical processes, chemical and physical transformation. When such processes, when such reactions they are taking place, in which different forms of energies they are converted into different forms of another type of energies. So whole this relationship, whole this energy changes, they are explained in this chemical thermodynamics branch. So what is actually the definition? So it is the branch of science which deals with the different forms of energies, their quantitative relationship and the energy changes. This branch explains the energy changes in physical and chemical transformation. Physical and chemical transformation means physical and chemical processes. याच्यामधलं हे relationship ही branch आपल्याला explain करते. So we have to study such type of different points in this topic. So out of this, first we have to study the different terms which are used in this thermodynamics. म्हणजे या thermodynamics मध्ये वेगवेगळ्या कुठल्या terms वापरतात त्याच्याबद्दल आपल्याला स्टडी करायचं आहे. So different terms which are used in this thermodynamics. So the first term is used in this topic or in this thermodynamics is the system. So we have to study about the system. So what is actually the system? System म्हणजे काय? आता परीक्षेच्या वेळेस आपल्याला काय येणार आहे? Again in our exam, define system or define surrounding. So this is the question. So what is actually the system? System म्हणजे काय? So this is very simple. You have to imagine, you have to consider one example. एक example तुम्ही consider करा. So suppose in our lab we are performing the experiment. So in our test tube different reactants they are taken
and then we heat and different products are formed in that test tube. So this test tube, we are observing this test tube and different reactants we are observing, different products, the changes which are taking place in that test tube we are observing. So that test tube, it forms the system. म्हणजे काय सिस्टीम म्हणजे काय? सो दिस इज द पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक्स इन्व्हेस्टिगेशन, or this is the part of universe which is under thermodynamic consideration. लक्षात येते का बघा? सो सिस्टीम म्हणजे काय? सो दिस इज द पार्ट ऑफ युनिवर्स. युनिवर्स म्हणजे काय? युनिवर्स म्हणजे आता आपण लॅब कन्सिडर करा, तर लॅब मध्ये आपण एक टेस्ट ट्यूब घेतलेली आहे. या टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण काय घेतलेले आहे? डिफरंट रिएक्टंट्स दे आर टेकन, अँड व्हेन दिस टेस्ट ट्यूब इज हीटेड, ही टेस्ट ट्यूब हीट झाली की डिफरंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. सो दिस टेस्ट ट्यूब इट फॉर्म्स द सिस्टीम. ही टेस्ट ट्यूब आपण म्हणणार सिस्टीम आहे. म्हणजेच डेफिनेशन काय? सिस्टीम इट इज द पार्ट ऑफ युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्व्हेस्टिगेशन और विच इज अंडर थर्मोडायनामिक consideration, observation. So this is the system. आता त्याच्यानंतर आपण काय बघूया? What is surrounding? The second term which is used in this thermodynamics is surrounding. So what is this surrounding? Surrounding म्हणजे काय? So in our lab, the lab is the surrounding. म्हणजेच काय? This is the part of the universe. हा काय? युनिवर्सच पार्ट आहे आउटसाइड द सिस्टीम. म्हणजे ही टेस्ट ट्यूब आपण काय केली? ही टेस्ट ट्यूब सोडून राहिलेला जो पार्ट आहे, म्हणजे ही जर आपली मोठी लॅब असेल किंवा हा एक एरिया असेल, सो दिस इज द एरिया विच कन्सिस्ट ऑफ स्मॉल सिस्टीम. म्हणजे ह्या एरियामध्ये आपण एक्सपेरिमेंट करतोय. तर ही सिस्टीम झाली टेस्ट ट्यूब, अँड दिस टेस्ट ट्यूब इज हीटेड बाय युजिंग द बर्नर. म्हणजे बर्नर वापरून आपण काय करायला लागलोय? हीट करायला लागलोय. सो दिस बर्नर इज द सराउंडिंग. बघा लक्षात येते का? म्हणजे द पार्ट ऑफ द युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्व्हेस्टिगेशन कन्सिडरेशन, दिस इज द सिस्टीम, अँड द पार्ट अदर दॅन द सिस्टीम, सिस्टीम सोडून राहिलेला पार्ट म्हणजेच काय? सो इट इन्व्हॉल्व्स. आता या ठिकाणी मी काय काढलंय? दिस इज द बर्नर, this is the test tube, and this is a total portion of our lab. So our lab is the surrounding. This burner also is the surrounding. If we use the water bath, म्हणजे जर आपण या ठिकाणी जर वॉटर बाथ यूज केला, म्हणजे या ठिकाणी आपण बर्नर नाही घेतला, तर आपण या ठिकाणी काय घेतला? वॉटर बाथ घेतला फॉर हीटिंग. सो दिस वॉटर बाथ also it so this water bath, we can say this water bath is the surrounding. Baga. So the part which is under thermodynamic consideration is the system, and the part of the universe other than the system is the surrounding. So soapy definition. So surrounding ची definition आपण कसं लिहिणार आहे? All other part of the universe outside the system is the surrounding. So these are the two definitions, or these are the 2 points which are generally used in this thermodynamics. So in this thermodynamics, the widely used these 2 terms, these are the system and surrounding. तुम्हाला एक्झाम्पल मी सांगितलेलं आहे. आता एक्झाम्पल हे आपण जनरल आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, परंतु असेच बरेचसे एक्झाम्पल जर आपण काय करायला लागलो? इफ वी आर परफॉर्मिंग और इफ वी आर बॉइलिंग द वॉटर, जर आपण पाणी गरम करतोय तर काय होणार आहे? दिस बॉइलिंग वॉटर इट फॉर्म्स द सिस्टीम. आणि गॅस बर्नर आवर रूम इज द सराउंडिंग. सो दीज आर द 2 टर्म्स. सो दिस थर्मोडायनॅमिक्स ही जी ब्रँच आहे, तर ही ब्रँच आपल्याला काय सांगते? सो हाऊ एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, हाऊ दिस ट्रान्सफॉर्मेशन चेंजेस टेक प्लेस. बट दिस द ड्रॉबॅक ऑफ दिस thermodynamics is it does not explain the rate of the physical and chemical processes. म्हणजे याच्यामध्ये and also it doesn't explain the mechanism, what is the actually the mechanism in these physical and chemical changes, and what is the rate
In these physical and chemical changes, chemical processes, it doesn't explain by the thermodynamics. So this is one of the drawback of the thermodynamics. But still we are going to study, we are studying here the thermodynamics. So one part is the system, another part is the surrounding. म्हणजे आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने काय डिफाइन्ड सिस्टम, डिफाइन्ड सराउंडिंग. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स. आता नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे तर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. आता नेक्स्ट पॉइंट आपण काय स्टडी करणार आहे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. आता टाइप्स ऑफ सिस्टम मध्ये याच्यामध्ये बघा. सो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स.